This meeting is being recorded. Ok. Hola y bienvenidos a todos nuestros oyentes de la comunidad de Ubamis Valley y que siguen este importante medio de información. Mi nombre es Edwin Hernandez y soy el Project Manager del proyecto administrado por Justicia, cuyo... This meeting is being recorded. Ok. Hola y bienvenidos a todos nuestros oyentes de la comunidad de Ubamis Valley y que siguen este importante medio de información. Mi nombre es Edwin Hernández y soy el Project Manager del proyecto administrado por Justicia, cuyo objetivo principal es educar a la comunidad del Ubamis Valley en todo lo relacionado al source control del Lower Ubamis Waterway. Linn, could you your little background, please? Linn, ¿podrías dar tu introducción? Hey everyone, welcome everyone to our river, our community, and what science got to do with it. And my name is Linn Gould, and I run a nonprofit called Just Health Action. And I have a grant with the Washington State Department of Ecology called a Public Participation Grant. And the purpose of it is to increase the public's understanding and involvement in cleaning up contaminated waste sites around the state. And as part of that grant, we are hosting this radio series. Ok, mi nombre es Linn Gould y dirijo una organización sin fines de lucro llamada Just Health Action. Tengo una subvención con el Departamento de Ecología del Estado de Washington llamada Subvención de Participación Pública para aumentar la comprensión y participación del público en la limpieza de sitios contaminados en todo el estado. Como parte de esta subvención, estamos presentando esta serie de radio. So this here series is hosted by the Duwamish River Community Coalition and co-sponsored by my nonprofit, Just Health Action, through the grant and through the University of Washington's Superfund Research Program. Este programa es liderado por el Duwamish River Community Coalition, DRCC, con la coparticipación de Just Health Action a través del fondo del Departamento de Ecología y PPG, y el programa de Superfund Research de la Universidad de Washington. So last time we had some esteemed guests here to talk to us about source control on April 13th. And source control is the process of finding sources of pollution and then stopping them or reducing them before they reach the lower Duwamish Waterway Superfund site. And we wanted to learn like which government agencies are responsible for doing this work. And we had Debra Williston, and we had Nate Hart, and we had Jessica Heibrecht from Ecology. And we talked about sources of pollution to the lower Duwamish Waterway and the pathways of how pollution gets to the river. And then we talked about what Ecology, King County, and SPU, Seattle Public Utilities, are doing to control these sources and pathways. El 13 de abril fue la primera vez que nos reunimos para hablar sobre el source control, donde les explicamos sobre el proceso de identificar las fuentes de contaminación y cómo detenerlas y reducirlas antes de que lleguen al Superfund site del Lower Duwamish Waterway. También hablamos de qué agencias gubernamentales son responsables de hacer este importante trabajo. Tuvimos 3 invitados, Jessica Heibrecht del Departamento de Ecología, Debra Williston del condado de King y Nate Hart del Servicios Públicos de Seattle. Hablamos con ellos sobre las fuentes de contaminación del Lower Duwamish Waterway y las vías por las que viaja la contaminación hacia el río. También hablamos sobre lo que está haciendo el Departamento de Ecología, el condado de King County y Seattle Public Utilities para controlar estas fuentes y estas vías de contaminación. So today we decided to invite Debra and Nate back to answer some questions because last time there was, when people listened to the show, they had a bunch of questions. And we realized that there was a fair amount of misunderstandings about source control that we thought that Debra and Nate could discuss with us today. And we'll also talk about what the community can do to support the agencies in source control. Después de nuestro primer programa, recibimos de nuestra comunidad algunas preguntas sobre el source control
por lo que el día de hoy hemos invitado nuevamente a Debra y a Nate para responderlas. Estas preguntas nos hicieron dar cuenta de que hay algunos malentendidos sobre el source control que pensamos que podrían ser discutidas el día de hoy. También hablaremos sobre lo que la comunidad puede hacer para apoyar a las agencias gubernamentales en mejorar el control de la contaminación hacia el río Duwamish. Great. Well, welcome, Debra and Nate. Ready for your first question? Yeah. So this is your second time back to the show. What do you think about your experience so far in talking about source control on a Spanish-speaking and English-speaking radio show? Bienvenidos, Debra, Danay, nuevamente. Esta es la segunda oportunidad que los tenemos en nuestra radio. Y a la fecha, ¿qué piensan acerca de su experiencia sobre ayudar a explorar el source control en esta serie de radios, de programas radiales? Well, Linn and Edwin, thank you for inviting us back. I do know that, or we understand that there's a lot we do related to source control that people may not know about or understand. We're really happy to come here and help explain what we do to the extent that we can help people understand more what we do. I know I've participated in different types of outreach forums over the years. Obviously, most of them they've been in person, actually, all of them. This is the first one online recorded radio show for me. I am hoping that through this radio series that we are reaching more members of the community and helping them understand what we're doing, at least better understand it. This has really been a good experience overall. And if I'm honest, I'd say one of the challenges is probably a bit of a one-way conversation versus if we were in person, we could have more of an active dialogue, but it's been a great experience. Muchas gracias, Linn y Edwin, por invitarnos nuevamente. Entendemos que hay muchas cosas que hacemos relacionadas con el source control o el control de fuentes, que muchas veces la gente no sabe o no entiende. Nate y yo estamos felices de ayudar a explicar lo que hacemos para controlar las fuentes de contaminación que van hacia el río Duwamish. A lo largo de los años hemos participado en diferentes foros de divulgación sobre este importante tema. Debra said, thank you for having us. Any way that we can interact with the community to explain all the work that's being done on the river is great. SPU and King County and the other agencies are doing incredible amounts of work to try to clean the Duwamish and to prevent it from being recontaminated. So the community is an important member of this process, and improving our level of communication with them can only improve this effort. The radio and podcast process is great because it allows us to reach a bigger audience and for the community to listen when it's convenient to them, because oftentimes our outreach meetings are not. But as Debra said, the challenge is that we're not able to make sure that our answers are truly connecting with the community when we give them. So we just hope that we're able to get our points across to you all. Es genial cualquier forma que podamos interactuar con la comunidad para explicar todo el trabajo que se está haciendo en el río. Charlotte Public Utilities, el condado de King y las otras agencias están haciendo un trabajo increíble para tratar de limpiar el río Duwamish y evitar que se vuelva a contaminar. La comunidad es un miembro muy importante de este proceso y mejorar nuestra comunicación con ellos solo puede mejorar el esfuerzo. Sabemos que estos programas radiales y los podcasts ayudan a ser más inclusivos con esta información, con importante información hacia nuestra comunidad. Y está de acuerdo con Debra que es importante mantener informados a nuestra comunidad en estos temas, ¿no? Great, thank you. So can you just, because it's been more than a month since we last heard from you, maybe could you just remind our listeners about the connection between cleanup of the Superfund site and controlling pollution off the land around the site in order for the cleanup to proceed? Fantástico y muchas gracias por su introducción. Con respecto a la primera parte, ¿nos podrías recordar a nuestros oyentes sobre la conexión entre la limpieza del Superfund Site y el control de la contaminación
de las tierras alrededor del Lower Duwamish Waterway para que la limpieza del río pueda continuar? So the pollution and the contamination of the sediments, or the mud at the bottom of the river, is largely from past or historic practices. Most of the pollution is quite old, from industrial activity or runoff from storm drains and combined sewer drains. Much smaller amounts of pollution right now reach the river through stormwater runoff and combined sewer overflows. There are also contaminated properties from the past or historical practices that can be sources of pollution to the river. These properties are being cleaned up under state cleanup laws. La polución o contaminación de los sedimentos, el cual está ubicado en los lodos los lodos del río Duwamish, en el fondo, es parte de una contaminación histórica o prácticas históricas. Pero en la actualidad, desde que las escorrenterías de aguas pluviales y desde los sobreflujos provenientes de los sistemas de alcantarillados contaminados y las propiedades contaminadas alrededor del Lower Duwamish Waterway que llegan al río son muy pequeñas en contaminación. Las propiedades que están actualmente contaminadas, los suelos contaminados, se están limpiando siguiendo las leyes del estado de Washington. So the Lower Duwamish Waterway actual cleanup is being designed and planned right now and can occur once the Department of Ecology and the EPA determine that pollution currently reaching the river from those sources is now small enough to make sure that the pollution sources don't recontaminate the river after it's cleaned up. This process that's going on right now is what we call sufficiency, and you'll hear us talk about that quite a bit. En la actualidad, la limpieza del Lower Duwamish Waterway se está diseñando y planificando, y la limpieza del río podrá llevarse a cabo una vez que el Departamento de Ecología y la EPA, que es la Environmental Protection Agency, determinen que la contaminación que llegue al río sea lo suficientemente pequeña, y con ello aseguramos que la fuente de contaminación no vuelvan a contaminar el río después que se culmine la limpieza. Todo este proceso se está llevando actualmente y se está llevando con una muy buena eficiencia. So controlling the pollution that could reach the river now is what we call source control. It's what we do. About 20,000 acres of land drain to combined sewers that could reach the Duwamish through CSOs during heavy rains. Debra will talk about more about CSOs shortly. Around 9,000 acres of land is also served by storm drains, which carries rainwater straight into the river. SPU and King County sample dirt in our pipes to determine if they're carrying pollutants that could reach the river. If pollution is found that could actually hurt the quality of the river, we trace it upstream to the source, and then we work with the property owners or the businesses or the industries that generated those pollutants using our code authority and permits to try to eliminate the problem. En la actualidad, controlar la contaminación que puede llegar al río es lo que llamamos source control. Una manera de hacer esto es tomando muestras en la tierra. Estamos hablando de alrededor de 20,000 acres que están combinadas entre la tierra contaminada y los sistemas de sobreflujo, los sistemas de alcantarillado combinado, que hablamos que pueden ser alrededor de 9,000 acres. Toman las muestras de estas tierras en las tuberías para determinar si transportan contaminantes que podrían llegar al río. Si se encuentra contaminación que puede dañar la calidad del agua en el río, la rastreamos río arriba hasta encontrar la fuente de contaminación y trabajamos con los dueños de propietarios o negocios usando nuestros códigos estatales y permisos para eliminar el problema. Esta es una manera que usamos para prevenir la recontaminación del río. Linn, are you in mute? Thank you. How often does that happen? Okay, so thank you, Nate. So the community has this feeling that industry is really bad and that they pollute a bunch. Can you talk more about how industries are regulated? La comunidad también tiene la sensación de que las industrias ubicados a orillas del Lower Duwamish Waterway también contaminan mucho.
¿Pueden hablarnos más acerca de cómo se regulan los efluentes industriales? I'm going to take this question. I want to let your listeners know that businesses and industries today operate under strict environmental rules to prevent pollution. However, this was not always the case, particularly prior to environmental regulations coming into pass. So today, industries really manage two kinds of water from their site. And the water that they use in industrial processes and stormwater that can pick up pollution when it flows across parking lots, the roofs, or industrial lands or their yards. Las empresas y las industrias operan bajo estrictas reglas ambientales para prevenir la contaminación. Esto no siempre fue así en el pasado, pero actualmente las industrias tienen que gestionar dos tipos de agua desde su sitio: el agua que utilizan en los procesos industriales y las aguas pluviales o aguas de lluvia. Estamos hablando de las aguas que también provienen del techo o de los parking lots o de todo el sistema de pavimentos. The water that's from their industrial processes gets discharged to the sewer system. And some industries pre-treat this processed water before it's discharged to the sewer system. King County has a team of people who inspect these types of businesses and make sure that their industrial water is safe for the sewer system before it leaves the facility. I spoke a little bit about this at the April 13th episode, and this is the King County Industrial Waste Program that handles that. And then as a reminder, the sewer system water is then sent to the wastewater treatment plant for treatment. El agua de los procesos industriales va hacia la red de alcantarillado. Algunas empresas tienen que tratar previamente el agua antes de enviarlas al sistema de alcantarillado. El agua del sistema de alcantarillado luego se envía a una planta de tratamiento de aguas residuales para su tratamiento. De esto hablamos algo el 13 de abril, donde el departamento de King County supervisa y monitorea estos sistemas de modo de garantizar que el agua tenga la calidad suficiente antes de llegar al río. And then regarding the stormwater associated with industrial sites, the Department of Ecology regulates the stormwater. They issue permits to the industries that will protect the river's water quality. I think ecology may be coming back to speak more about that later. I don't know. El Departamento de Ecología regula todo lo que está relacionado a las aguas pluviales. Las aguas pluviales vendrían a ser las aguas de lluvia de los sitios industriales, ¿no? Ecología emite permisos a industrias para proteger la calidad del agua del río. Thanks for explaining that, Deborah. I think the whole industrial thing is confusing, so thank you for explaining that. The last time you were here, you explained combined sewer overflows and how they were like this older system that discharges untreated sewage mixed with stormwater to the Duwamish during heavy rain events. How many are there on the lower Duwamish waterway? And how are they now being controlled? Muchas gracias, Debra, por explicarnos el tema de los efluentes industriales. Es un tema bastante complicado de entender. De acuerdo a la última vez que explicó sobre los sistemas de desbordamiento de alcantarillado combinado, eran uno de los sistemas más antiguos de Seattle. Y cuando se producen fuertes lluvias, estos sistemas descargan al río aguas residuales sin tratar y mezcladas con las aguas pluviales. ¿Cuántos de estos sistemas hay actualmente en el Lower Duwamish Waterway y cómo ahora se están controlando para que la contaminación no llegue al río? So you're right, Lynn, last time, and Edwin, I did go over why combined sewer overflows or CSOs happen in our radio series on April 13th. As a quick reminder, the combined sewer system works in a way that where both sewage and stormwater flow in the same set of pipes to the treatment plant. This does keep polluted stormwater out of the river most of the time. But during heavy rains,
The pipes reach a capacity where they can't take any more flow. And so we have overflow locations that are called combined sewer overflows, outfalls. These overflows release about 90% stormwater and about 10% sewage. La forma en que funciona el sistema de alcantarillado combinado es que las aguas residuales, estamos hablando de las aguas que provienen desde las casas, los residuos, los efluentes de las casas, y los drenajes pluviales, o sea, de los drenajes que provienen de las aguas de la lluvia, fluyen por una misma tubería y que van a una planta de tratamiento. Esto mantiene las aguas pluviales contaminadas fuera del río mayor parte del tiempo, pero durante las fuertes lluvias, las tuberías se desbordan en su capacidad en lugares específicos llamados desagües de desbordamiento del sistema de alcantarillado combinado. Y estas aguas que descargan sobre el río normalmente no son tratadas. So King County and the city of Seattle are working to control the combined sewer overflows on the Duwamish and elsewhere to meet state standards. There are 11 combined sewer overflow outfalls along the lower Duwamish waterway, and most of those are controlled and meet the state cleanup standards or the state standards. We are building projects now to control the few remaining ones. We do have more CSO outfalls further downstream and in other areas of Seattle, where we are also working to control those as well. El condado de King County y la ciudad de Seattle están trabajando fuertemente para controlar estos sistemas de sobreflujo en el río Duwamish y en otros lugares para cumplir con los estándares estatales. Hay 11 emisarios del sistema de sobreflujo del sistema de alcantarillado combinado a lo largo del Lower Duwamish Waterway y la mayoría de ellos están controlados. Actualmente estamos construyendo proyectos para controlar los pocos que quedan. So we spoke about ways to control combined sewer overflows on the April 13th episode, but basically there are three main ways. And our options are preventing stormwater from entering the combined system, store the combined flows until the rain stops, or treat the combined flows locally before discharging them to the river. En el programa del pasado 13 de abril hablamos un poco sobre las formas de controlar estos sistemas de sobreflujos de los sistemas de alcantarillados combinados. Básicamente, nuestras opciones son evitar que estas aguas pluviales entren en el sistema, almacenando los caudales hasta que deje de llover o tratar los caudales localmente antes de descargarlos al río. So in the lower Duwamish waterway, we can see examples of all three of these ways to control combined sewer overflows. The county and the city have a RainWise program that works with property owners to manage their stormwater on their property to prevent it from entering the combined sewer system. I'm going to talk more about that a little bit later. We're currently designing a large storage tank that will be built underground near the First Avenue South Bridge. And this will hold the stormwater and the sewage until there's room for it in the pipes to send it to the wastewater treatment plant. And then the third is we're building the Georgetown Wet Weather Treatment Station that will be completed later this year. And it's going to treat both stormwater and sewage before it is, and then release the treated water to the river. Por ejemplo, tenemos un caso, el condado de King County está construyendo la estación de tratamiento húmedo de Georgetown, está ubicado entre la Michigan y la Cuarta Avenida, el cual estará concluido este fin de año. Tratará todas las aguas pluviales y cloacales y drenará el río Duwamish el agua tratada. Entonces, anteriormente el sistema, cuando había sobreflujo, prácticamente estas bacterias no eran tratadas y incrementaba la actividad microbiológica dentro del río. So CSOs, while CSOs are mostly stormwater that carry the same type of pollution that regular stormwater would carry,
And this is from pollution picked up from roads or parking lots, roofs. These are some examples. But because they also have sewage, CSOs release more bacteria than ordinary stormwater. So by controlling the combined sewer overflows, we will improve water quality, particularly for bacteria like fecal coliform. However, I do want to point out that there are still other sources of bacteria to the river, such as from wildlife and pet waste that can get into the storm drain and still enter the river during storm drains. One of the things that community members can do to help that is by picking up their pet waste. Los sistemas de sobreflujo de los sistemas combinados de alcantarillado son en su mayoría aguas pluviales o aguas de lluvia, por lo que llevan la misma contaminación al río que las aguas pluviales. Pero debido a que también estas aguas residuales, los sistemas de sobreflujo liberan muchas bacterias, más en comparación que las aguas residuales ordinarias, las aguas pluviales ordinarias. Entonces, el control de estos sobreflujos mejorará la calidad del agua, en particular tratando las bacterias contenidas en los coliformes como los coliformes fecales, ¿no? Por eso es importante que la comunidad recoja los heces de sus mascotas cuando están en las calles, o mejorar el sistema de limpieza en las calles, ¿no? So, yeah, I think one thing that's super confusing about the Superfund site and the CSOs is people think that it's not safe to swim ever in the river. And could you just talk a little bit about that and explain to the community when it's okay to swim and when it's not okay? Muchos miembros de la comunidad piensan todo el tiempo que no es seguro nadar el río, ¿no? Sobre todo lo que tú nos has explicado. ¿Nos podrías explicar cuándo es y cuándo no es seguro nadar en el Ruwami River? Yes, so the Seattle-King County Public Health and the State Department of Health say that people can swim in the river, but they say people should not swim in the river near a CSO outfall for 48 hours or 2 days after a combined sewer overflow happens. People can track this on King County's website to see if an overflow has occurred in an area, or they can simply wait 2 days after a heavy rainfall before swimming. The website that you can check this at is called www.kingcounty.gov/CSO status. El Departamento de Salud Pública de Seattle y King County y el Departamento de Salud del Estado de Washington dicen que las personas pueden nadar en el río, pero dicen que las personas no deben nadar cerca de un vertedero de sobreflujo, del sistema de sobreflujo de sistema combinado alcantarillado durante las 48 horas o 2 días después que haya ocurrido un desbordamiento del sistema, o antes de nadar. También se recomienda que las personas visiten la página web www.kingcounty.gov/CSO status del condado de King County para ver si se produjo un desbordamiento o simplemente esperar 2 días después de que se produzca una fuerte lluvia. I do want to point out, though, that Public Health and the State Department of Health also note that while health risks from recreational activities on the lower Duwamish Waterway beaches are relatively low, common sense approaches can be used to reduce exposure to pollution in sediments. So, for example, they recommend if you contact the Duwamish River sediments or the mud, to make sure that you wash your hands and face with soap afterwards, especially before eating. El Departamento de Salud Pública y el Departamento de Salud del Estado de Washington también señalan que aunque los riesgos para la salud derivados de las actividades recreativas en las playas del Lower Duwamish Waterway son relativamente bajas, los enfoques de sentido común pueden reducir la exposición a la contaminación en los sedimentos. Por ejemplo, ellos recomiendan que las personas, después de haber nadado, se laven las manos con jabón o el cuerpo para eliminar
los sedimentos o lodo que puedan haber obtenido el río Duwamish, especialmente antes de comer. Thanks, Deborah. I hope that's super helpful for the community. We're going to take a quick break and come back in just a few minutes. This meeting is being recorded. Okay, so our next question is it's about Georgetown and South Park. Are there sources of pollution or kinds of pollution and pathways to the river that are different in Georgetown and South Park where most of the residents live? Can you guys give some examples of, how if you do anything differently or the same in Georgetown and South Park? Son diferentes la fuente de contaminación, el tipo de contaminación y los caminos hacia el río donde viven los residentes en Georgetown y South Park. ¿Nos podrían dar algunos ejemplos de cómo se controlan la fuente de contaminación y los ductos en Georgetown y South Park? So South Park and Georgetown are neighborhoods that contain, fairly substantial industrial areas, lots of commercial businesses, and then there's also the residential areas of the neighborhood. The industries such as recycling facilities, manufacturers of items like gears or airplanes, warehouses with heavy truck traffic, they all have a larger potential to pollute the river because of the nature of their business. As we noted during the April 13th episode, sources of pollution are things that can release pollutants if they're not stored properly or used correctly or disposed of in the right manner. South Park y Georgetown son vecindarios que contienen áreas industriales, negocios comerciales y también zonas residenciales. Las industrias como las industrias de reciclaje, los fabricantes de artículos de manufactura o metalmecánica como los que reparan los barcos o fabricación de aviones, y los almacenes con tráfico que incrementan el uso de camiones pesados, tienen un mayor potencial de contaminar el río debido a la naturaleza de su negocio. Esto lo vimos un poco en nuestro pasado programa del 13 de abril, donde indicamos las posibles fuentes de contaminación hacia el río Duwamish. Because these types of businesses have a higher potential to pollute, again, because of the nature of the business, they're visited regularly by our source control inspectors. During these inspections, we assess the business. We're looking for potential pollution sources that can impact stormwater. These include things like making sure waste is stored properly, checking for the proper disposal of chemicals that the business may have on site, and ensuring that the business is maintaining their on-site stormwater drainage system or combined sewer drainage system, which can help capture pollutants before they actually reach the city or county-owned pipes. We issue compliance letters to businesses requiring them to make necessary changes when they're found, and we can even issue financial penalties if a business is failing to operate correctly. Estos negocios son visitados regularmente por inspectores de source control. Durante estas inspecciones buscamos posibles fuentes de contaminación que puedan afectar los sistemas de aguas pluviales. Esto incluye cosas como asegurarse de que los desechos se almacenan correctamente. Normalmente a veces hay químicos, entonces hay que asegurarse que se almacenan correctamente, verificar la eliminación adecuada de los productos químicos y garantizar que las empresas mantengan en buenas condiciones el sistema de drenaje del sitio. Esto puede ayudar a capturar los contaminantes antes de que lleguen a nuestras tuberías. Emitimos cartas de cumplimiento a las empresas para exigirles que realicen los cambios necesarios, e incluso podemos emitir sanciones financieras o multas si las empresas no funcionan correctamente. As Debra noted earlier, the Department of Ecology actually regulates the stormwater from industrial properties. While these inspections and the related water quality permits are issued Lower Duwamish Waterway wide, the concentration of industries in these neighborhoods results in many more inspections and many more permits than some of the other areas of the city or the county. Because of this concentration of sources, SPU and King County are really investing in infrastructure to reduce the possibility that pollutants